Right. So welcome to the course. C++ is an object-oriented programming. We'll see the introduction topics and before that, I'm introducing myself. I am PSR Krishna. I have done MSc and MTech and pursuing PhD. So let's start with C++. Uh, today is the day one. So in this day today we are going to cover the introduction of the C++ and features of the C++, differences between C and C++, and the main basic of C++ tokens. Okay. So let's see the introduction. So C++ is an object oriented language. So we'll see what is object oriented and all in the further classes. Uh, it was developed by Buzren Strostrup at AT&T Bell Labs. AT&T is nothing but American Telephone and Telegraph Bell Labs in USA in early 1980s. Okay, Buzren Strostrup. He is the inventor of this C++. He is the inventor of the C++. Buzren Strostrup is the inventor for this programming language C++. And Strostrup initially called the new language called C with classes because they have added only classes concept in the with the C. సో కి ఎక్స్టెన్షన్గా ఏమున్నది C++లో అంటే క్లాసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి దే నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ఇనిషియల్లీ సి విత్ క్లాసెస్. లేటర్ దే చేంజ్డ్ ఇట్ టు C++. ఎందుకు అని అంటే వై దే హ్యావ్ యాడెడ్ ప్లస్ ప్లస్ సింబల్ ఫర్ ద సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ద ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ అ సి. సిలో మనం ఏం చేస్తాం, ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ మైనస్ మైనస్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇంక్రిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాడింగ్ 1 టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వాల్యూ 10 ఉంది అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ గివ్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఇట్ బికమ్స్ యాజ్ ఎ 11. ఏమవుతుంది, 11 అవుతుంది. సో దట్స్ వై సో ద ఇంక్రిమెంటల్ వర్షన్ ఆఫ్ ది సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ C++. I'm stressing and repeating again the statement, incremental version of the C is nothing but C++. Incremental version. Okay. So the idea of the C++ come from the C incremental operator. As I told, plus plus is an incremental operator in the C. So thereby suggesting that C++ is an incremental version of the C. Of course, sometimes they all are calling CPP. CPP is nothing but C++. CPP is also known as a C++. Okay. C++ is a superset of the C language. Most of we already know about C applies to C++. Whatever the whatever we know in the C, they can be do it in a C++ as well. They can be do it in a C++ as well. Therefore, almost all C programs are C++ program. 99% all the C programs can be done in C++. Only the 1% which cannot be done in the C++. Okay, all the programs which are we done like Armstrong number, factorial, functions, files programs, everything can be function recursive functions. So these are all the topics which we learn in a C. So those same programs, while loop, do while, for loop, everything can be done in C++ as well. Additionally, there is a concept called classes. Okay. So this is all about introduction. So what is the highlights we need to remember? Who invented this C++? Buzrin Strostrup is the inventor. When he invented in 1980s. So initially it is called as C with classes. Later in 1983, after 3 years of invention, it named it as C++. Plus plus is a increment operator. So these are all the highlights we should remember in the introduction. Okay.
Then what are the features of C language, C++? What are the features of C++? C++ is a versatile programming language for handling very large programs. Versatile is nothing but various types of programs. Before this C++, programming languages are meant for particular usage. Okay, some are for scientific, some are for mathematical, some are for commercial, like that. So Fortran is nothing but for scientific formula translation. Basic is nothing but basic is a language which can be used for the mathematical purpose. So such type of programming languages are there for separate functionality. But C and C++, C++ రెండు కూడా ఏంటి అని అంటే versatile, అంటే it can be done, it can be used for scientific and as well as mathematical purposes. Scientific కోసం, mathematical purpose కోసం and కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్సటైల్, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ programming languages for handling very large programs. So we can handle uh, not only small programs, we can handle large programs also. Okay, so జనరల్గా ఈ C++లో ఎక్కడ యూజ్ చేశారు ఇనిషియల్గా అంటే మనకు తెలిసిన ఎన్విరాన్మెంట్స్లో అయితే కనుక బ్యాంక్స్లో దే హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇన్ అ బ్యాంక్స్. we all know that previously there is no internet for the banks. మనం బ్యాంక్కి వెళ్ళి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తేనే జరుగుతుంది. సో ఆల్ దోస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ C++. సో బ్యాంక్ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా C++లోనే రాశారు. అండ్ ఇప్పుడే పెట్టారు అసలు. యా, సో బ్యాంక్స్ అన్నిట్లో కూడా C++ అనేది యూజ్ చేశారు. ఈవెన్ క్యాలిక్యులేటర్, సింపుల్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ C++. మనం యూజ్ చేసాం చిన్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే బ్రిక్స్ గేమ్. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ డెవలప్డ్ ఇన్ C++, calculators, bank programs, even some of the drivers which we used in a computer, audio drivers, video drivers. సో అలాంటి డ్రైవర్స్ అన్నీ కూడా మౌస్ డ్రైవర్స్, కీబోర్డ్ డ్రైవర్స్, ఇలాంటి డ్రైవర్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రైవర్స్ కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ C++. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ so that is the usage of the C++ program. And let's see the features continue. It was suitable for virtually any programming task, including the development of the text editor. So these are all the other usages of the C++. Okay, text editors can be developed. Text editor అంటే notepad, wordpad ఇలాంటివన్నిటిని కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు. కంపైలర్స్ అంటే జావా కంపైలర్, C++ కంపైలర్, సి కంపైలర్ ఇలాంటివన్నిటిని కూడా C++ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయొచ్చు. డేటాబేసెస్ అంటే డేటా కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఎ databases. So such type of databases also developed in C++. Then communication systems. సో ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నెట్వర్క్ సంబంధించిన ప్రోగ్రామింగ్స్ వీటిలోనే యూజ్ చేయొచ్చు. కాంప్లెక్స్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్. సో రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ కెన్ బి బ్రాడ్కాస్టెడ్ లైవ్. ఓకే, సో అలాంటి వాటిని కూడా మనం దీంట్లో C++లో యూజ్ చేయొచ్చు, విచ్ కెన్ బి కాంప్లెక్స్ వన్. ఓకే, సైంటిఫిక్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసేవి చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి, వెదర్ రిపోర్ట్స్ కానీ, టెంపరేచర్ చెకింగ్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా కాంప్లెక్స్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దెన్ C++ అలోస్ అస్ టు create hierarchy, tree structure related objects. So there is a concept called object in the C++. We will discuss about that. And it can be managed in a hierarchy, అంటే వన్ బై వన్. హైరార్కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, సూపర్వైజరు, మేనేజర్ కింద ఇంకెవరో ఉంటారు, వాళ్ళ కింద ఇంకెవరో సబార్డినేట్స్. సో అలాగా హైరార్కీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ట్రీ స్ట్రక్చర్, ఏదైతే ట్రీ స్ట్రక్చర్ అంటే రూట్ తర్వాత సబ్ రూటు, సబ్ పార్ట్స్, అట్లాగా లీఫ్, ఇలా ఏదైతే ఉంటుందో సో అలాంటివి అలా మేనేజ్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ మేనేజ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఏ హైరార్కీ లెవెల్. ఓకే, C++ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఈజీలీ మెయింటైనబుల్ అండ్ ఎక్స్పాండబుల్. అంటే మనం వి నో నీడ్ టు యూజ్ ఇన్ మోర్ మెమరీ. మనం చిన్న ఒక 2 MB మెమరీ, 5 MB మెమరీలోనే ప్రోగ్రామ్స్ రాయొచ్చు. అండ్
we can expandable. That means we can expand the program, we can expand the application. Okay, so it is expected that will replace C as general purpose language in the near future. సో సి యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా C++ స్టార్ట్ చేసి నేర్చుకుంటారు, జనరల్ లాంగ్వేజ్గా యూజ్ చేస్తారు అని దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఓకే, బట్ వాట్ ద థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెండ్, సి నేర్చుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్గా అందరూ కూడా జావా నేర్చుకుంటున్నారు.